హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు టార్గెట్ టాక్స్ 9847. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ హెచ్టిఎంఎల్ సిరీస్ని ఫాలో అవుతున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో హెచ్టిఎంఎల్ టేబుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. యూజింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ టేబుల్స్ మనం డాటాని రోస్ అండ్ కాలమ్ వైజ్గా అరేంజ్ చేయొచ్చు. ముందుగా ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకునే టాపిక్స్ గురించి ఒక లుక్ వేద్దాం రండి. ఫస్ట్ టాపిక్లో టేబుల్ గురించి డిఫైన్ చేసుకుందాం. అసలు టేబుల్ అంటే ఏంటి, మన హెచ్టిఎంఎల్లో టేబుల్ ఎలా రాయాలి, ఏమేం ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం, యూజింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ టేబుల్ సెల్స్, టేబుల్ రోస్, టేబుల్ హెడర్, టేబుల్ క్యాప్షన్, ఇంకా కాల్ గ్రూప్ డైరెక్టివ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ సమ్ ట్యాగ్స్ లైక్ టీ హెడ్, టీ బాడీ అండ్ టీ ఫుట్. ముందుగా ఒక టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు కూడా. ఏదైనా వెబ్సైట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్స్లో చూడాలనుకుంటారు కదా. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ నేను మెనూ టేబుల్ తీసుకున్నా. మెనూ ఐటమ్, యూనిట్ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ అనేది టేబుల్ హెడ్స్, అండ్ లోపల కంటెంట్ అంతా డాటా, దోస, బర్గర్ అండ్ వాటి ప్రైజెస్ అండ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఇదంతా టేబుల్ డాటా. కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ టాపిక్, డిఫైన్ టేబుల్. A table in HTML consists of table cells inside rows and columns. Tables are used to represent in table data. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు టేబుల్ డాటా అంతా రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో అరేంజ్ చేస్తాం. మీరు కింద టేబుల్లో గమనించినట్టయితే డార్క్ బ్లూ కలర్ దాంట్లో మనకి టేబుల్ హెడ్ అనేవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ కింద టేబుల్ డాటా, టేబుల్ హెడ్ని టీహెచ్ లా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ టేబుల్ డాటా టీడీ, టేబుల్ రో యాజ్ టీఆర్. ఇప్పుడు టేబుల్ సెల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. A table cell is one grouping within a chart table used for storing information or data. Cells are grouped horizontally, rows of cells, and vertically as columns of cells. ఇందాక మనం ముందు టేబుల్లో చూసినట్టయితే కింద టేబుల్ డాటా అనేది తీసుకున్నాం కదా, అవన్నీ దాన్ని టేబుల్ సెల్స్ అని అంటారు. అవి రోస్లో ఉండొచ్చు, మనం కాలమ్స్లో కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈచ్ టేబుల్ సెల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఏ టీడీ ట్యాగ్. చూసాం కదా, టీడీ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేసి మనం టేబుల్ సెల్లో ఫిల్ చేయాలి డాటాని. ఎవ్రీథింగ్ బిట్వీన్ టీడీ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ టీడీ ఆర్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ సెల్. Coming to our VS Code. Inside VS Code, we have to create a file, name it as index.html. ఒక బాయిలర్ ప్లేట్ తీసుకుందాం, క్లిక్ ఎమిట్. ఇక్కడ నేను టైటిల్లో నేమ్ డాక్యుమెంట్ తీసేసి హెచ్టిఎంఎల్ టేబుల్స్ అని తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ బాడీ వన్ హెచ్2 ట్యాగ్ యాజ్ మెనూ టేబుల్. మనం మెనూ టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తూ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ దట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ ట్యాగ్. టేబుల్ ట్యాగ్లో మనం రోస్ లాగా రాయాలి కాబట్టి టీఆర్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ మనం టేబుల్ సెల్ గురించి కదా నేర్చుకునేది, అందుకోసం టీడీ, ఇన్సైడ్ టీడీ ఒక సెల్ అనేది డాటా ఇద్దాం. దోస తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి దోస, రైట్ సైడ్లో మనకి 40 రూపీస్ అని మెన్షన్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ 2 తీసుకున్నా. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. ఎస్ వచ్చింది, అది టేబుల్ ఫార్మాట్ రాలేదు. సో స్టైలింగ్స్ అనేది తీసుకుందాం. మనం సిఎస్ఎస్లోనే కాదు హెచ్టిఎంఎల్లో కూడా స్టైల్స్ అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ స్టైల్ ట్యాగ్. ఆఫ్టర్ హెచ్టిఎంఎల్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ స్టైల్ ట్యాగ్. ఇక్కడ నేను టేబుల్కి, నెక్స్ట్ టీహెచ్ ట్యాగ్కి, టీడీ ట్యాగ్కి నేను స్టైల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇన్సైడ్ దట్ అందుకోసమే నేను స్టైల్స్ తీసుకుంటున్నాను. బార్డర్ ఇస్ టు 1 పిక్సెల్, సాలిడ్ బ్రౌన్ తీసుకుంటా. ఓకే, సేవ్ ఇట్. ఎస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ టేబుల్, అది మనకి స్టైల్ అది చిన్నగా వచ్చింది కదా మనం టేబుల్ అనేది,
కొద్దిగా వెడల్పుగా తీసుకుందాం. అందుకోసమే విడ్త్ ఈక్వల్ టు 100% ఇచ్చేద్దాం. రిఫ్రెష్. కంప్లీట్ ఫిల్ అయింది. ఓకే. మనకి కొద్ది చిన్న టేబుల్ అయినా పర్లేదు. సో, ఐయామ్ టేకింగ్ 50%. 50% కవర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మన టేబుల్. ఓకే. ఫైన్. Next, table rows. A row can be defined as an arrangement of objects or data in a horizontal line from left to right. A row is a single group of related data within a table. Each row starts with a tr tag and ends with a hashtag tr tag. Example ఒకటి చూసుకుంటే a single row of flowers containing 7 flowers. ఒక రోలో ఫ్లవర్స్ అనేవి ఉన్నాయంట. ఇందాక మనం ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ అనేది చూసాం కదా, దోస, నెక్స్ట్ వాటి యొక్క ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ, ఈ మూడు రోలో ఉన్నాయి. సేమ్ అదే డిఫైన్ చేస్తుంది ఇది కూడా. కమింగ్ టు ఆ విఎస్ కోడ్, ఇక్కడ నేను ఒక రోది దోస, దాని ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నా కదా. ఇప్పుడు బర్గర్కి తీసుకుందాం. క్రియేటింగ్ ఏ టీఆర్ ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ దట్ ఫర్ కంటెంట్ టీడీ. నెక్స్ట్ బర్గర్, దాని ప్రైజింగ్ వచ్చేసి ఇంకో టీడీ ట్యాగ్లో యాజ్ 80 రూపీస్. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఇన్సైడ్ టీడీ, క్వాంటిటీ 3 తీసుకున్నా. ఒకసారి సేవ్ చేద్దాం. రన్. ఎస్, మనకి టేబుల్ రో, ఇంకో రో యాడ్ అయింది. ఇంకొక రెండు కూడా ఐటమ్స్ అనేవి మనం రోలో యాడ్ చేసుకుందాం. సో దాట్ ఒక మంచి టేబుల్ లుక్లో మనకు వస్తుంది. హియర్ ఫర్ థర్డ్ రో ఐఎమ్ టేకింగ్ పిజ్జా and fourth item as rice bowl. రైస్ బౌల్ ప్రైస్ 100 రూపీస్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 1. పిజ్జా ప్రైస్ 75 రూపీస్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ 2 ఉంచేద్దాం. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి 4 రోస్ వస్తాయి. ఎస్. నెక్స్ట్ టేబుల్ హెడర్. A table header row is the top row of a table that acts as an title for the type of information they will find in each column. By default, the text in table head elements are bold and centered, but you can change that with CSS. మీరు గమనించినట్టయితే ఈ టేబుల్లో మెను ఐటమ్, యూనిట్ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ అనేవి టేబుల్ హెడ్స్. టేబుల్ హెడ్ టీహెచ్ ట్యాగ్ అని యూజ్ చేస్తే అది బై డిఫాల్ట్గా బోల్డ్లో అండ్ సెంటర్లో అది ప్లేస్ అవుతుంది. ఒకసారి మనం విఎస్ కోడ్లో చూద్దాం. సేమ్ స్ట్రోలో టీడీ బదులు టీహెచ్ అనే ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసి టేబుల్ హెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను మన టేబుల్కి. యాజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ చూసాం కదా, సేమ్ అవే నేను తీసుకుంటున్నాను. కంటెంట్, మెను ఐటమ్, నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ టేబుల్ హెడ్ అనదర్ టేబుల్ హెడ్, యూనిట్ ప్రైస్, నెక్స్ట్ యాజ్ క్వాంటిటీ. ఎస్, ఇక్కడ బోల్డ్ అండ్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ టేబుల్ క్యాప్షన్. A caption functions like a heading for a table. By default, a table caption will be center aligned above a table. మనం మన టేబుల్కి ఏమైనా క్యాప్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటే క్యాప్షన్ ట్యాగ్లో అది డిఫైన్ చేస్తే అది సెంటర్గా అలైన్ అయి వస్తుంది బై డిఫాల్ట్గా. విఎస్ కోడ్లో చూద్దాం. ఆఫ్టర్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్, మనకి రోస్ పైన రావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ క్యాప్షన్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేశాను. ఫుడ్ మెను అనే టైటిల్ తీసుకుంటున్నాను. క్యాప్షన్, ఎస్, ఫుడ్ మెను సెంటర్లో వచ్చింది. ఒకసారి సిఎస్ఎస్ స్టైల్ యూజ్ చేసుకొని కొద్దిగా మనం సైడ్కి తీసుకుందాం. ఒకసారి స్టైల్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నా.
సో రైట్ సైడ్ అని మెన్షన్ చేస్తా. ఏంటి టెక్స్ట్ కాబట్టి టెక్స్ట్ అలైన్. రైట్. నెక్స్ట్ కాల్ స్పాన్ అట్రిబ్యూట్. Call span in HTML is an attribute that defines the number of columns a single cell can span in a table. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఎన్ని కాలమ్స్ని మర్జ్ చేయొచ్చు అని. ద కాల్ స్పాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫార్మాటింగ్. లెట్స్ సీ ఇన్ విఎస్ కోడ్. ఇక్కడ నేను మెనూ ఐటమ్ అండ్ యూనిట్ ప్రైస్ని మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ కాల్ స్పాన్ వచ్చేసి 2 అని తీసుకుంటున్నాను. యూనిట్ ప్రైస్ తీసేస్తా, కట్ చేసేసాను. లెట్స్ సీ. దీని నేమ్ వచ్చేసి మెనూ ఐటమ్ అండ్ యూనిట్ ప్రైస్ అని తీసుకున్నా. సో మనకి అర్థం కావడం కోసం. ఎస్, ఈ రెండు మర్జ్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను రైట్ బదులు సెంటర్లోనే పెట్టేసుకుంటా. మన క్యాప్షన్ వచ్చేసి లాస్ట్ టీ హెడ్, టీ బాడీ అండ్ టీ ఫుడ్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టీ హెడ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ టీ హెడ్ది కట్ చేసి దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకుంటా. ఇన్సైడ్ టీ హెడ్ అండ్ టీ బాడీ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల టేబుల్లో ఏం చేంజెస్ రావు, బట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే హెడ్ కంటెంట్ అంతా వ్రాప్ అయి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ ఫర్ టీ బాడీ ఆల్సో. దాన్ని కట్ చేసుకొని టీ బాడీలో పేస్ట్ చేసుకుందాం. టీ బాడీ ట్యాగ్లో మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసి కూడా చూద్దాం వీటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టీ ఫుడ్. ఇన్సైడ్ టీ ఫుడ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ one tr tag for content td. Next sum of prices. Next last content as total units. రన్ చేసుకుందాం. ఓకే వచ్చింది, బట్ మనకి టీ హెడ్ టీ బాడీ అని మనకి ఇక్కడ ఏం బ్రౌజర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూద్దాం. మీరు గమనించినట్టయితే ఈ టేబుల్ కంటెంట్ అంతా మనకి ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్లో తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఇదంతా కంటెంట్. ఇన్సైడ్ టేబుల్ హెడ్ మనకి టేబుల్ హెడ్ పార్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. మెనూ ఐటమ్, యూనిట్ ప్రైస్ అనేది క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ టేబుల్ బాడీ ద రోస్ విచ్ వి మెన్షన్. నెక్స్ట్ ఫూటర్లో టోటల్ ప్రైస్ అనేది వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్. లాస్ట్ వరకు చూసారంటే నా వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఒక లైక్ కూడా చేస్తే నాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కమెంట్ కూడా చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ దట్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ గైస్.